our chief guest today, Dr. Bulli Yohannis, who is the academic vice president of Dambidolo University, Ethiopia. He has completed his PhD in plant biology and studied his master's in China. And he has moved into different parts of the world and studied and served in different universities in Ethiopia. And he was working in the capacity of head and dean of the college, and now as the academic vice president of the newly formed university, that is a fourth generation university funded by UN in Ethiopia. He had been to many countries, including China and Dubai, and he is an active and energetic academician and also an administrator who is very efficient in his activities. I welcome you, sir, to this meeting. I also would like to welcome Dr. Manish Kishore Kumar. He is a professor in linguistics and he has worked in different countries like Eritrea, Oman, and now last 10 years he has been working in Ethiopia as professor in linguistics. I welcome you, sir, to this meeting. I also would like to welcome Dr. Sambat Kumar, who is a faculty in computer science, now working with Vellore Institute of Technology, and is a program chair in health informatics. He has completed his PhD in computer science, and he has also come here to visit us in the college. I welcome you, sir, to this meeting. They are here at Christ College as a part of MOU that we had signed with Dambidolo University a couple of months back. And it is their first official visit to Christ College. And today, after this inauguration of the Induction Program, they will be moving for a panel discussion to find out effective areas of collaboration between Christ College and Dambidolo University, both in terms of academic student and faculty exchange and other means of academic and cultural collaboration. So I would like to now welcome our principal, Dr. Jolie Andrews. He will be detailing about various activities under the MOU or that we plan to take forward this relation further in the future. I welcome you, Father, to this meeting. I also would like to welcome our Vice Principal, Dr. Father Joy P.T., who was already addressing you in about the campus and about the college, about the legacy and history of the college. I welcome you, Father, to this meeting. With this brief introduction, let me conclude. I welcome all the students and other faculty members who have come here to welcome this meeting. Thank you. Thank you, Lido sir. Now I welcome our beloved principal, Reverend Dr. Jolie Andrews, to address the gathering. Dear friends, let us formally invite Dr. Bulli Yohannis, the academic vice president of Dambidolo University, Ethiopia, to the Christ College in Yalakuda. Now I will be formally Dear friends, we have already signed a memorandum of understanding with Dambidolo University, Ethiopia. Friends, these opportunities are given to you to explore the international collaborations which our Christ College has already have got. We have got MOUs with more than 10 international organizations and universities already, foreign internationals. We got MOU with Libraries Institute of Geophysics. We have also got MOU with Zululand University, South Africa, Durban. We have been there. And in Germany, Dr. Lindo was there.
And we have got MOU, Memorandum of Understanding, with a host of universities, more than 10 universities, international universities, under the leadership taken by a functional English department. Then I've got a host of other MOUs with other international universities and associations. And I'm very happy today that the Christ College is having today a very serious academic discussion along with the matters related with the social and cultural interchange and exchange with Dembi Tola University, Ethiopia. As we know, each country, each nation has got its own uniqueness in culture and a uniqueness in its social expressions. And I'm happy to note that Dr. Bully Johannes is being accompanied by Dr. Manish Kishore Kumar and by Dr. Sambat Kumar, both of them having Indian roots. I'm very happy that both of them are working there in Ethiopian Dembi Toli universities. And he is actually from Palakkad. So that is a wonderful way in which we can grow up to the different areas of the world. So, dear students, all these opportunities are given to you to explore the different areas, scenarios which you can make use of and explore the different parts of the world, the associations by which you can really grow and come up with that with the exchange. So today would be the induction program for you. And induction programs means you would know what the Christ College Autonomous City in Yalakuda is. And our Father Vice Principal, Father Joy Penike Parambil, who himself is, I would say, has made a legacy by his own strenuous and his own innovative efforts by wonderfully mixing, I would say, the sports with eco-friendly areas, so that he has been fondly called as Mavachan and Pravachan. You would have already known about it. He was just speaking to you the legacy of the Christ College. And I would say each one of you to see a YouTube channel, YouTube video that has been made forward by Father Joy Pinike Parambil, Christ College yesterday, Christ College today, and Christ College tomorrow. And you are the ambassadors of Christ College today, and you would be the ambassadors of Christ College tomorrow. We should have a wonderful time. I also wholeheartedly appreciate Dr. Lindo Alapat for taking all the efforts in order to make this collaboration possible. My sincere acknowledgement towards the IQAC cell. Here Dr. Shindo Keiji is here, and also Dr. Arun Balakrishnan along with Professor Jinsi is also here in order to felicitate and foster this collaboration and our mutual synergic activities. So have a wonderful time. Thank you so much. Thank you, Father. With an honor, I would like to invite Dr. Bully Johannes, Academic Vice President from Dambi Dolo University, Ethiopia, to speak a few words about. Good morning. As they were introducing me, I am Dr. Bully, Academic Vice President of Damdolo University. I'm really very happy to be here, and I would like to thank Christ College team at all, the principal, Dr. Jolie Andrew, Vice Principal, and also Dr. Lindo and Dr. Nandeni. She's not here. I was communicating with her. She's in Italy right now, for making, this cooperation and let me be here in this great university to share my experience with you. I would like to thank you again. Thank you very much. We had good experience in India. This is the first time for me to be
come to this great country and visit almost all parts of India, I can say. I just traveled from Mumbai to Delhi, Agra. We have visited Taj Mahal and other World Heritage, and also went to Delhi. I have, me and my family visit tomb of father of all nation, Mahatma Gandhi, and Indian Gate, all World Heritage place. It was really amazing. We have enjoyed. By the way, I'm here with my wife and my two daughters. The invitation was given by this college. They are really very happy. On behalf of them also, I would like to thank Christ College again. Okay, and then I come to this South India. Here, everything is really very good. The environment, the temperature is almost similar with my country. So nothing is different to me and my family. And the other thing is okay. Okay. Also, we have, similarity in food. Dosa, which you have here, is similar with injera. Injera is a common food for Ethiopians. If you come there, you will see it. The size is little bit big. Similar way, and both are similar way in cooking, as well as taste. And also the way of eating. We Ethiopians eat by our hand. We wash our hand, eat after finish our dinner or breakfast or whatever it is. We wash again. This is similar. In China, we used to eat with chopstick, with two stick, which is very different and difficult for new student while if you go there. But in India and Ethiopia, we have shared the same eating style. So the other thing I want to share with you is about my university. Damdolo University is one of known university in Ethiopia, established with a mandate to address core academic activities such as teaching, learning, research, and community service. We consider ourselves as a center of production and the dissemination of scientific knowledge and skill. We have 6 colleges and 3 schools. We have 56 departments. We are teaching both UG and PG students like you. We have 17 expatriate staff. All of them are from India, including my staff, Dr. Kishore and Dr. Sambat. And also my faculty, total academic staff or my faculty, we have at university is 558. Total number of students we are teaching right now is 10,000. From this PG students are around 550. Today I'm here at Christ College. I'm pleased to have this great opportunity to welcome you and to talk with you about my experience. I like to appreciate Christ College again to make this happen like this and invite me to share my experience with you. It is my great pleasure to welcome you. Welcome to Christ College. I wish you to congratulate each of you on having secured your postgraduate place at Christ College. I also welcome newly students from abroad, if any, having pursued your PG postgraduate here in Christ College. The College of Christ is put the student as the center of everything it does. You experience here at Christ College, and your success is important to each and every member of staff who work here. Let me share with you the experience we passed through.
as a student. While we were at low-level school or high school, our parent was stand by side of us and help for what we have to do or not to do. Again, when we joined university for UG undergraduate, there is a little responsibility which comes to us, and along with our family advice, we succeed it. But you know, when it comes to PG, postgraduate, you know, you are responsible for everything. Because as a part of graduate student, you have mastered the demand of university learning, and you now the opportunity to deepen your knowledge while at the time encountering new bodies of knowledge to which you were not exposed during your undergraduate study. I also advise you to use your time to refine the skill that enhance your employability. The way you work, act must be to new habit. Let me share one proverb by Dr. Abdul Kalam. You cannot change your future, but you can change your habit, and surely your habit will change your future. What I want to say here is, you know, here at PG level, you have to work hard. You have to work hard. You have to do research and publish it on reputable journal. It needs your effort, work hard. It is not like while we study undergraduate study. Most of things is, you know, done by yourself, by communicating with your advisor. So you need to work hard to be, you know, successful in your study here in Christ College. Because, you know, when we are kid and we are at low level or high school, my family care about us, and they, you know, they help us through many directions. When we join university again for undergraduate study, our family has some part, you know, to help us, and even there is a responsibility at that level here. But you know, you have a responsibility to carry your country. You research, the research you are going to do will help the nation, world it, to change the world it. So you have to work hard. This is my advice for you. The journey of 1,000 steps began with the first step. I think today's, you know, it will be the first step to continue. I wish you every success at Christ College. Thank you very much. Thank you. God bless you all. Thank you, Dr. Bully Johannes. Now, as a token of appreciation, we would like to present a shawl to honor you. I welcome Reverend Dr. Jolly Andrews. Thank you, sir. Now I invite Dr. Manish Kishore Kumar, Professor of English, to address the gathering. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I wish you all a very happy Onam. I understand from your feelings, because Father Jolly Andrews was saying today they have prepared almost like 255 varieties of food, and you're all very eager to go and taste that. Anyway, I would like to thank Christ College, Dr. Jolly Andrews, Dr. Linto, the other dignitaries here, as well as my academic vice president, Dr. Bully Johannes, Dr. Sambat Kumar,
In fact, a person is missing here, but still I would like to thank her. Dr. Nandini, who is in Italy, she was here a part of Christ College, who was very instrumental in making this MOU with Dambidolo University. And you know, he said today is the initiation program for the masters. I know that you have already written your first chapter, completing your UG degree. I really congratulate on that. But you are here to write the second chapter of your life, which is very important. The first chapter was not written by you. It was written by your father, by your mother, your relatives, your friends. But the second chapter of life, the master's degree, and the coming chapters will be written only by you. There is no other person behind that. So you have to work hard. The other important thing, being here in Christ colleges, I always tell the students in schools, in universities and college, the present scenario, learning spiritually in a spiritual ambience is very, very important. Because, you know, we are mostly distracted by a lot of gadgets, medias, other, technological entertainments, which is distracting our mind, taking us to different track of our life, sometimes disaster, sometimes success. So being in such a holistic campus will help you to train your mind. I remember the words of Dr. Albert Einstein, who said, the purpose of education is not to get a degree. Most of us, we think that the purpose of education is come to the campus, study from the books, mug up from the books, vomit it in the paper and get a A+ or a good score and say that I was successful in my studies. The purpose is to train your mind to think. That is more important. What is your objective? So till your undergraduation, you had a lot of butterflies were flying around you. You were just walking around. By God's grace, by the effort of the teachers and your effort little bit, you got your degree and you have decided to take up the masters. So this is a very good sign of your success, because a student deciding to take up master's degree means he is having a focus. There is a focus in life, irrespective of the branch of study. Most of the people say that now the trend is computer science. After 2 years, they say that no, computer science has gone down, civil engineering is booming. Then after civil engineering, they say IT is booming. So it is not the matter of the branch. In my case, you know, when I took up the subject linguistics in the year 1991, when I started my masters, okay, I joined the course linguistics. Everyone was asking, what is this linguistics? We haven't heard about this course, linguistics. So I said it's a part of language, a scientific study about language. Oh, in which university you are studying? Where is the course? They don't know about it. And they were asking many questions. What you will work? What is the area of your employment? What is the possibility of your employment? I said only one thing. I wanted to study masters. And this is my goal. I am going to do the best. The rest, he will take care of it. So that is the faith. So any branch of study you do with honesty, the rest will be framed by him who is above. That is the faith that you should have. So it is not that I am taking computer science in masters, I am doing my sociology, I am doing journalism. Irrespective of the branch, whatever you take, you love it. You have to love the job. I remember one of the famous Italian proverb. It says, if you want to be happy for 1 hour, go to the library. If you want to be happy for 1 hour, go to the library. If you want to be happy for 1 week, meet your relatives. Go to your sister's place, your aunt and uncle's place for 1 week, you are happy. If you want to be happy for 1 month, get married. If you want to be happy for 1 month, get married. After 1 month, that beauty will become a devil. Okay? After 1 month, things will change. If you want to be happy forever, love the job you do. This is the proverb. So you have to love the job. That is very important. As a senior students, as a master students, throwing away all your whims and fancies apart, you have to focus on your study, as like what Dr. Bully Yoganes said. Focus on doing things differently by research,
by writing papers, publishing it, trying to use the maximum of your researchers or your faculty members in the college, which will help you to move forward and to have a successful life. Last but not the least, I want to say that in case, if you become a failure, don't blame three persons. If you become a failure, don't blame three persons. Number one, don't blame your parents. I am like this because my father is a farmer. My father is illiterate. He didn't make any property for me. My mother didn't make any property. She is an illiterate. Don't complain your parents. The great gift they have given is they brought you into this world. Number two, don't complain the government. The government is bad. The party is bad. This prime minister is bad. They don't have any connection with your individual growth. Last, don't complain God. Don't complain the God who is doing great miracles for you. Jesus is not with me. Jesus is not listening to my prayer. Allah is not listening. Krishna is not listening to my prayer. These three people don't have any connections with your success. If you become a failure, you take this finger and say, I am in this state because of me, not because of the others. I wish you all a great success. May God be with you in all walks of life. Celebrate your Onam. Hope to see you soon with great research and great success. We welcome you all with success to Dambidolo University, Ethiopia. And as our president said, we are going to welcome some students from Christ College, the teachers also from Christ College as part of our research and staff exchange, student exchange program. I hope you people also one day will visit there and focus on your studies. Thank you very much. May God bless you. Thank you, Dr. Manish Kishore Kumar, for your wonderful and inspiring words. Now we are concluding the session. For the official vote of thanks, I invite IQAC coordinator, Dr. Shindo KG. Respected Principal Jolie Andrews, respected dignitaries from Dambidolo University, Dr. Bully Yohanan, Dr. Manish Kishore Kumar and Dr. Sambat Kumar, dear students, I take this opportunity to extend our college's gratitude to the visiting experts or from the University of Dambidolo. I think in our student induction program, it's a very small crowd, means we have only 150 students here. We have one more venue is there. There also we have 150 students. Okay, in this small group, you experts from the University of Dambidolo, they stayed here almost half an hour and shared their experiences with our students. I take this opportunity to express our college's gratitude, our students' gratitude to Dr. Bully Yohananis, our Dr. Sambat Kumar and Dr. Manish Kumar. Yeah. Okay. Thank you to all. I also take this opportunity to express our students and our staff's gratitude to our principal, Dr. Jolie Andrews CMI, and Vice Principal Joey PT for giving us this opportunity to interact with such international persons. I express our gratitude to both of you fathers. Thank you. I take this opportunity to express our gratitude to Dr. Lindo Alapat. He is actually the single person behind all these interactions. I express my gratitude and the IQAC's gratitude to Dr. Lindo Alapat, HOD of Geology and Environmental Science Department, for taking this opportunity for our students. Thank you, sir. Finally, I express our college's gratitude to all the students who is presenting over here for interacting with these persons. Thank you all. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. തിരിച്ച് 11 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. യെസ്, ഒരു മിനിറ്റ്.
നമ്മുടെ ജോയച്ചൻ ഓൾറെഡി ഒരു സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോയച്ചൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സെഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ പോവാം. അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. PG പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. ഇന്ന് വൈദ്യുതി നമുക്ക് സൂര്യൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് 170 കിലോ വാട്ട് എനർജി നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രിഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വർക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ അമ്മമാരൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്, പേരൻസൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഹീറ്റർ, സോളാർ ഹീറ്റർ വളരെ ഫലപ്രദമായി, ഗ്യാസിനൊക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. വെള്ളം തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതൽ വേണം, തീ വേണം, ഗ്യാസ് വേണം. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 60-70% ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്യാസ് കുറച്ച് മതി, വെള്ളം തിളയ്ക്കും, അരിയും വേവും, കറിയൊക്കെ വേവും. പാത്രം കഴുകണമെങ്കിൽ സോപ്പൊന്നും വേണ്ട, ഈ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നെയ്യൊക്കെ ക്ലീനായി കിട്ടും. കുളിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇക്കണോമിക്, അത് നിങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വീടുകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഓണാക്കും, ഓഫാക്കില്ല. ഓരോ യൂണിറ്റും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾക്കാരായി തീരണം. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നുമില്ല, കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാണ്. വലിച്ചെറിയരുത്, അത് ഇടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ, ഒരാൾക്ക് 2 മരം വേണമെന്നാണ് പറയണേ. ഒരു മരം ആവറേജ് 260 യൂണിറ്റ് ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് 550ഓളം യൂണിറ്റ് ഓക്സിജൻ ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 മരങ്ങൾ വേണം. മരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കട്ടപ്പുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതിൽ കൂടെ പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ AC റൂമാണ്, ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വേറെയാണ്. നമ്മൾ ആലിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ സുഖമാണ്. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആലിൻ്റെ അടിയിലോ ഒങ്ങിൻ്റെ അടിയിലോ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ വേറെ കിട്ടാനില്ല. ഒരു മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 10, 20, 30 വർഷങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാസം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കാം. പക്ഷെ ഒരു മരത്തെ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അന്ന് മരം വെട്ടണ്ടേ? ചാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനെ പോലെ ആവും. അവനൊന്ന് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നേരെ ആവും. ഞാനൊക്കെ മുടി വെട്ടണുണ്ട്, നിങ്ങൾ മുടി വെട്ടണ കുറവായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് വെട്ടിക്കളയും. നഖം വലുതാവണു, നമ്മൾ വെട്ടണു. പ്രൂണിങ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണവന്മാർ പറയാറുണ്ട്, എന്ത് നല്ല മരമായാലും വീട്ടിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടം ഉണ്ടാകും. കാരണവന്മാർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആലെല്ലാം പാലയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കരുന്ന് പറയണേ? ഏതാ? അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയ ചോര കുടിക്കും. അവിടെ പിശാചുണ്ട് അല്ലേ? യക്ഷിയുണ്ട്, യക്ഷി ചോര കുടിക്കുമെന്നാണ് കാരണവർ പറയണേ. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്രേ ഉള്ളൂ. അത് പുറത്തു വിടും, ചിലപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. ആ മരം ഓക്സിജൻ വിടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ഷീണിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്സിജനാണ്. മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്ഷീണിക്കും. അപ്പോൾ ചോര പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അടിക്ക് പോകരുത്, അത് യക്ഷിയുണ്ടെന്ന് കാരണവന്മാർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം.
അപ്പോൾ ചില മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപദ്രവമായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവിടെ റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ പോയി കാണണം. നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നക്ഷത്രവനം ഇവിടെയുണ്ട്, മിയാവാക്കി ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാവും മാവും ഒക്കെ ഈ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ മലയാളിക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ചക്ക. പക്ഷെ നമ്മൾ തിന്നില്ല, വെളിഞ്ഞീനാവും, മുറുക്കാൻ വലിയ കഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വായിൽ വെച്ച് വിളമ്പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, അടിച്ച് പൊളിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത്രയും നല്ല ഫ്രൂട്ട്, വിഷമില്ലാത്തൊരു ഫ്രൂട്ട് നമുക്കില്ല. ഈശ്വരൻ നൽകിയ സാധനമാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കയറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ പ്ലാവൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം പ്ലാവൊക്കെ ഉണ്ട്, വെച്ച് പിറ്റേ വർഷം ചക്കയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ചക്ക ഇട്ട് നിങ്ങൾ വെച്ച് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടില്ല. അത് സ്വയം നമ്മൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കണം. ആ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 2 വർഷം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളായി ജീവിതത്തിൽ ശോഭിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസാദമായി തീരുന്ന, അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന, അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായി തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നമ്മൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഇന്ന് ഒരു റെക്കോർഡ് പിറക്കാൻ പോവാണ്. ഈശ്വര അനുഗ്രഹിച്ച റെക്കോർഡാണ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പിറക്കാൻ പോകുന്നത്. ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇത്രയും വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഓണസദ്യയുടെ റെക്കോർഡ്. നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി തീരട്ടെ. ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡാവും, ചിലപ്പോൾ അത് ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡാവും, പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി വേൾഡിലേക്ക് വേറെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ. 234 വിഭവങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഓണസദ്യയാണ് അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇത്ര വിഭവം കിട്ടുമൊന്നുമില്ല, കൈയടിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ജോയി അച്ഛാ, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതിന്. അച്ഛന് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ MCOM നിന്ന് ഐശ്വര്യ ഷാജുവിനെ വിളിച്ചോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ. നമ്മുടെ സ്നേഹം തന്നെ ചോദിച്ച് നമ്മോട് കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ നാളിതുവരെയുള്ള ഓരോ കാൽച്ചുവടുകളും എങ്ങനെയാണ് കോളേജ് ഉണ്ടായേ, അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ജോയിച്ചും പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം, നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ അവസരം എത്ര വലുതാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, നമ്മുടെ കോളേജിനെ നമ്മൾ വളർത്തണം, നമ്മളാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഭാവി എന്നൊക്കെ ജോയിച്ചൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത്രയും ജോയിച്ചിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന്, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം പറഞ്ഞ ജോയിച്ചന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ജോയിച്ചൻ. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്കാണ്. ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെഷൻ നയിക്കാനുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള അരുൺ സാർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആവരുത്. സാറ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണമാണ് 5 മിനിറ്റ്, കറക്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ എത്തണം, ആരും മുങ്ങരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
area, very unhygienic. അവിടെ തന്നെ അവർ റെന്റിന് പോവും, അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും, എല്ലാ കാലം അവിടെ ചെയ്യാം. So this bunch of girls are walking on the streets of Calcutta. They see a dustbin. They see an old grandmother lying inside on the sides of the dustbin. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും. ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിട്ട് സൈഡിൽ ഒരു അമ്മമ്മ വീട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ അമ്മയുടെ മേത്ത് എലികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാണ്ട്, ചത്തിട്ടില്ല, അമ്മമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എലികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ്. So this bunch of girls are moving on the streets of Calcutta. One young girl from that group saw this old granny, took this granny to her room, cleansed her, washed her, put some ointments, and she took this old grandmother in her hands and started laying her on the bed. And this old grandmother said, "Thank you." And after she laid on the bed, this grandmother died. This young girl became one of the biggest magnets what India has ever seen. This young girl became one of the biggest social workers what India has ever seen. The young girl became a saint. They have a huge foundation in Calcutta, Missionaries of Charity. It's still there. They have drug rehabilitation. They have prostitution rehabilitation. They have orphanage, old age homes. I think this young girl had a goal in her life. You know what do you mean by goals? Goals are dreams. നമുക്ക് കുറേ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വരും, പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇന്നിപ്പോൾ ആ ആഫ്രിക്കയിലത്തെ ആ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ എന്തോ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നോ? അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞു. അബ്ദുൽ കലാം നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ M.Com പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡ്രീം 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 എന്നൊക്കെ. ഇതെല്ലാവർക്കും പറയാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ്, ഡ്രീം എന്നൊക്കെ ആയിട്ട്. യു നോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ ഗോൾ? യു വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ ഗോൾ? ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡ്രീം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡ്രീം ഡിസ്റ്റർബ്സ് യു, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ ഡ്രീം. നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു. നിങ്ങളെല്ലാവരും PG ആണ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ ദിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു ദിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ. ഗോൾസ് ആർ ഡെഡ് ലൈൻസ്. നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ഗോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കില്ല ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്, കുറേ ഡെഡ് ലൈൻസ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും PG ആ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം അടുത്തൊരു 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു 3 കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ നെറ്റ് പാസ്സാവണം. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അടുത്തൊരു 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റും JRF-ഉം പാസ്സാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ M.Com, ഞാൻ PG കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് PGയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, എനിക്ക് UGCയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം. ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ എന്തിനാണ്? ഒരു ഗോളാണ് അതിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഗോളൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ ഗോളുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം യുവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. I think you are getting something on goals, right? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാ. ഗുഡ്. സോ ഗോൾസ് ആർ ഡ്രീംസ്. ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വിടാറില്ല. നിങ്ങളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്നില്ല, മെസ്സിയുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്നില്ലൊക്കെ ആയിട്ട്. അവൻ എന്നും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്തിട്ടായിരിക്കും അറിയോ? ഞാൻ നാളെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗോൾ അടിക്കണം, എന്നാലും ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഡ്രീം. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒക്കെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ കളിക്കണം, എനിക്കിങ്ങനെ പോകണം, ഇങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. They will picturize it again and again and again and again and again and again, so that these dreams will become implanted into their heads and they will do those things in their lives. And that's why we all call them as stars. So goals are dreams. Don't forget that one, okay? Goals are deadlines. Vicky, അടുത്ത 2 കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ PG കഴിയും. ആ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ അവിടുന്ന് PG കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മിനിമം 2 പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ PhD കഴിയും. അടുത്ത 7 കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കോളേജിൽ, എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ ജോലി വാങ്ങിക്കും. സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദോസ് ആർ ഗോൾസ്. അതൊക്കെ ഒരു ഗോളാണ്. മാനേജ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ B.Com പഠിക്കും, മര്യാദയ്ക്ക് B.Com പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഷോർട്ട് ടേം, മീഡിയം ടേം, ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഒക്കെ പറയും. സോ ഗോൾസ് ആർ നോട്ട് യുവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. Goals are something which will drive you towards those vision, towards those aim. Those are things. Those are called as goals. Goals keep you from worldly distractions. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് PPT. ഞാൻ PPTs ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ PG ഒറ്റ കാരണം ഞാൻ സാധനം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു. കുറെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൻ്റെ പേര് പറയും. ആ കോളേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ പേരോട് പഠിച്ചു വന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ.
ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുട്ബോൾ കോച്ച്. ഓക്കെ, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഞാനാണ്. കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സും ജോയിച്ച പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് കൂടി വരുന്നൊക്കെ കേട്ടാ. അപ്പോൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു പയ്യൻ വിളിച്ചു ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ ആ കോളേജ് അവൻ വിളിച്ചു. അവൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് കളിക്കും. തൃശ്ശൂരിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള കോളേജിൽ നിന്ന് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി. സാറേ എനിക്കിവിടെ ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവൻ സൂപ്പർ പ്ലെയർ ആണ്, ഇങ്ങോട്ട് വായോ സീറ്റ് തരാം, സീറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ച് കയറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് കുത്തി കയറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. അവൻ ആ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൈനായിട്ട് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായി. അത് തെറ്റാണോ ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല കേട്ടാ. ചുട്ട ലൈൻ പ്രേമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്തുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? കാരണം ഇപ്പൊ പിള്ളേരുടെ ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി. കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു 5-6 ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ കോളേജിലൊന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആവുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 5-6 ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിനുള്ള കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തേപ്പ്, തുപ്പ്, ഒര, ചവിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് വിടുന്നില്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സെവൻസ് കളിക്കാൻ പോകും. ഫുട്ബോൾ കേട്ടില്ല, സെവൻസ് ഫുട്ബോളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടും. സൈക്കിള്, അയൺ ബോക്സ്, തയ്യൽ മെഷീൻ, ഹോട്ട് പാക്കിൻ്റെ ആ ചോറും പാത്രം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അന്ന് സമ്മാനം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സാറേ അവന് തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ തേപ്പട്ടി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചേ. അയൺ ബോക്സ് ഇട്ട് വെച്ചു. ഏതാണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി പറ്റിച്ചെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഈ പയ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇവൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈനായിട്ട് ചുട്ട ലൈനായിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇവ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫോൺ വന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ പറയണേ ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ മാമന്മാരൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ അത് പോലീസ് കേസും വഴുക്ക് വെക്കാനൊക്കെ ഇവൻ്റെ ഈ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ കോച്ച് ഇവനെ പുറത്താക്കി. കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുന്നു. കാരണം എന്നറിയോ? ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഗോൾസ്. ജീവിതത്തിൽ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ല കുറേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. എനിക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ടായിട്ടാ. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ അവിടെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കളിച്ചൊരു പ്ലെയർട്ടാ. അവൻ ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ടാ. അന്നും അവൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് എവിടെ പോയി കളിച്ചാണല്ലോ, കേരളത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ എവിടെ കളിക്കാൻ പോലും ജാതി അനൗൺസ്മെന്റാ. അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീപ്പിലൊക്കെ അനൗൺസ്മെന്റ് പറയും. അത് ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടാൽ നമുക്ക് അവന് കോരി തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ താരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഞാൻ അവിടെ താനി നിറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു ചീട്ടുകളി. അന്ന് കഞ്ചാമൊന്നും അത്ര ഫേമസ് ഒന്നല്ല കേട്ടാ. ചീട്ടുകളി, വെള്ളടി, ഹാൻഡ്സ് വെപ്പ്, ഈ തൊള്ളയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാ. ചീട്ടുകളി, ഹാൻഡ്സ് വെപ്പ്, വെള്ളടി, ഇത് മൂന്നായിട്ട് 3 കൊല്ലം ക്ലാസ്സിൽ പോവില്ല, ഫുൾ ടൈം ഹോസ്റ്റലിൽ കളിക്കുന്നു. ഒന്നിട്ട് കളിക്കും കേട്ടാ. ഇന്നവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ? ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവൻ്റെ കഥാപാത്രം. ഇന്ന് അവൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുക. ആരാന്നറിയോ? ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുക. യു നോ വാട്ട്? പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡ്രീംസ്, ദേ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. കുറേ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഐ തിങ്ക് ഗോൾസ് ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് യു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. നല്ല ഗോൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ ദോസ് ആർ ഗോൾസ്. അതാണ് നിങ്ങൾ സ്പീച്ചിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട്. ഗോൾസ് റിഫ്ലക്ട് യുവർ വാല്യൂസ്. ആ സ്പിരിച്വൽ വാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ബിഹേവിയറൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊന്നും കുറേ പേർക്കൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല. ഡ്രസ്സിങ്സൊക്കെ മാറി, സംസാരങ്ങൾ മാറി, ബൈക്ക് ഓടിക്കേണ്ടത് മാറി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആൾക്കാരെ നടക്കുന്നത്. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് വാല്യൂസ്. ഇനി വാല്യൂസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കാലത്ത് എനിക്കൊരു വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയുണ്ടാവും. വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച 1 മണിക്കൂർ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ക്യാരി വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതൊരു കുറേ പറയാനുണ്ടോ. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് സം ബേസിക് വാല്യൂസ്. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ കുറേ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് കുറേ വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ക്യാരി വാല്യൂസ്. ഈ ഗോളുകളൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. ഗോളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരെന്നറിയോ? അവരിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ സംഭവം ഞാൻ ഹിന്ദുവിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയറാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കേട്ടില്ല? നിങ്ങൾ സച്ചിൻ എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ BCCIയിലും അങ്ങനെ കുറേ IPL ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ബോർഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സച്ചിൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ആ കളി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു പീക്കിലാണ് സച്ചിൻ റിട്ടയർ ആവുന്നത് കേട്ടോ. സച്ചിൻ റിട്ടയർ ആവുന്ന സമയത്ത് സച്ചിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ടോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വാങ്കഡയിൽ
ബോംബെ വാങ്കഡയിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വിട്ടാ. വാങ്കഡയിൽ വലിയൊരു ടോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ്റെ വലിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട്. കുറേ അവൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ച ആൾക്കാർ, സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, മാനേജേഴ്സ്, അവൻ്റെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ, ചേട്ടൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ടോക്കാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഹിന്ദു പത്രം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ നിന്നൊരു എഴുതി തരും. അവൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ പറയുന്നതന്നെ, എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ 3-4 മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരണം, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം, സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരണം, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ രാത്രിയാവും. ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. ആൻഡ് ഹിന്ദു wrote it very beautifully in Hindu editorial, and these are the statements, okay? Sachin wakes before Mumbai wakes up. സൂപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബോംബെ എനിക്കിനേക്കാളും മുമ്പ് സച്ചിൻ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇന്നെന്നിട്ടാണെന്നറിയോ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കണം അവൻ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും സച്ചിനോ ധോണിയോ ഭയങ്കര റയറായിട്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര റയറായിട്ട് ഞാൻ ധോണീനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? ധോണി ഒരിക്കലും തല്ലുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സ്വന്തം ടീം പ്ലേയേഴ്സിനെ ചീത്ത പറയണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. റെഫറിന് അമ്പയറിനെ ചീത്ത പറയാ, കാണികളെ ചീത്ത പറയാ, ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെ ചീത്ത പറയാ, വിരാട് കോഹ്ലിയോട് പന്തടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക, വിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടോടാ. യു നോ വാട്ട്, പീപ്പിൾ നീഡ് സം വാല്യൂസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൾസ്, നോ, ഐ തിങ്ക് യുവർ വാല്യൂ ഷുഡ് ക്യാരി യു. മെനി ഓഫ് ദം ഡോണ്ട് ഹാവ് ദോസ് വാല്യൂസ്. ഗോൾസ് ആർ യുവർ ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. കുറെ ആൾക്കാർക്കില്ലേ ഇതിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ കുറേ പേർ കുറെ അന്നം കൊന്നിലാണ് പി ജിക്ക് വന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന പി ജിക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു അന്നം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. But now I enjoy because of certain things. I love teaching. I like teaching. Goals are your faith statements. And I tell you, if tonight, when you go back to your homes, when you go back to your sleep, you can write and stick it on your walls. In the next 5 years, these are the things which I'm going to do. It should make you fear. Let me tell it to you, okay? നിങ്ങൾ അടുത്ത 20 കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടെൽ യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ്. നിങ്ങൾ വലിയ മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു, വലിയ റാങ്കൊക്കെ കൊടുത്തു, നോ യൂസ്. ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു ലോട്ട്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂസൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് IITസിലാണ്. എവിടെ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? IITസിൽ ആരാ പഠിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിജീവികൾ, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സീറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് IITസും IIMസും. നിങ്ങളൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ജാമും ഗീമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കുറെ പേരൊക്കെ ആയിട്ട്. People don't have goals. People don't have these statements. In the next, okay, I will tell you, in the next 20 years, what will you do? Another, what will you do in the next 20 years? What will you do in the next 20 years? What will you do in the next? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കുറേ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തും പൈസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. So goals are faith statements. When you go back to your beds tonight, just think, what am I going to do in the next 10 years? What am I going to do in the next 15 to 20 years? And if you can decide those things now, let me tell you, you will be fantastic. You won't have distractions. You won't have worldly pleasures. You will really look, you will be focused on those things. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കോളേജിൽ ആഘോഷിക്കണം, ആർമാദിക്കണം, കുറെ ഡാൻസ് കളിക്കണം, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ആയിട്ട്. But if you go and study the life histories of different people or organizations, if they have achieved anything in their life, let me tell you, they had goals. They had goals. Goals are energizers. കാലത്തെ എനിക്ക് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എന്നും ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർ വരുന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നും കാലത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് 6:30 ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 30-35 ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരാമെന്നറിയോ? ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, മഴയാ, ഇന്ന് അവിടെ ഓടണം, ഇന്ന് അവിടെ ചാടണം. നിങ്ങളെ കോളേജിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരാമെന്നറിയോ? ഇന്നും കോളേജ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോണ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ആ സാറ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റായിട്ടാ. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. If you want to love if you want to love your long term or something like that, love your job. അങ്ങനെ ആൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ.
എത്ര പേര് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് സ്ഥാപനങ്ങൾ കാലത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ താങ്ക് ഗോഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഡേ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്ക് സമ്മൺ ഹാപ്പി. നോബഡി യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് ഡു ദോസ് തിങ്സ്. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുട്ബോളൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഫുട്ബോളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ അറിയാം, പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റണം. കാലത്ത് അവൻ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ കോച്ച് പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ കോച്ചിനടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, നീ ഇന്ന് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നീ ഇന്ന് കളിക്കാറിറങ്ങുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ? നീ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ആവും, പെലെ ആവും, മറഡോണ ആവും, നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. നീ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കളിച്ചതിനേക്കാളും ഇന്ന് ഞാൻ 1% ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കോച്ചിങ് പേര്. ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ഡാ നീ കാലത്ത് വരുമ്പോൾ നീ ആ ഒരു എന്തൂസിയാസത്തോടെ വരണം, നീ ആ ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വരണം. ഐ യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് ടെൽ ദം. എനിക്ക് NSS ആരോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് NSS 3 കൊല്ലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, NSS. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പിള്ളേരെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറേ വർക്ക് ചെയ്തു. എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയും, ഞാൻ കുറച്ച് ബോയ്സ് അവരെ എന്നിപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ക്രൈസ്റ്റിലിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നല്ല മാർക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ. പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? നന്നായിട്ട് പഠിച്ചൊരു 3-4 പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചൊരു 4 പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓ ടഫായിരുന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ. സത്യത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പറയാ, നമ്മളെങ്ങനെയാ പറയാ? ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, മനുഷ്യന്മാരുടെ സൈക്കോളജി പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും അവർ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു എഴുതി. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഈ NSSലൊക്കെ ഒരു ബോയ്സിനോ അവർക്ക് വലിയ മാർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ശേഖരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കില്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, BCom എയ്ഡഡ് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് കൂട്ടുകാരാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ നടക്കണം. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും, പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് സൂപ്പറായിരുന്നു, ആരാ പറയുന്നറിയോ? 8 മാർക്ക് താഴെയുള്ള പയ്യൻ. അപ്പോൾ 4 പേര് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന 4 പെൺകുട്ടികളും കേട്ടാ. ഞാൻ സൈഡ് നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, പോരടാ. അപ്പൊ അവള്, നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ പരീക്ഷ? എനിക്ക് സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടാ. തീയായി അവളുടെ വയറ്റില് മൊത്തം. അയ്യോ എന്റെ റാങ്ക് പോവോ, ഇവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാ? ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ പറച്ചിൽ മാറ്റിയാൽ മതി. അങ്ങനെയൊക്കെ ആരാ പറയാന്നറിയോ? ഗോൾസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ. അവർക്കൊരു ഗോൾസ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്നറിയോ, അവർക്ക് ഫേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ല. എനിക്കിത് ചെയ്യണം, എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഞാൻ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും. ഞാൻ മൈക്കിൾ ഫെൽപ്സിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ മൈക്കിൾ ഫെൽപ്സ്? ഓക്കെ, അമേരിക്കയിലത്തെ വലിയൊരു സ്വിമ്മിങ് ആണ്, സ്വിമ്മറാണ്. എത്ര അങ്ങോട്ട് മെഡൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ. അതിൻ്റെ എത്ര 1% പോലും അടിച്ചില്ല തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ. ഒരു ഒളിമ്പിക്സിൽ തന്നെ 12-8 ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവൻ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ PT മിസ്സും അവൻ്റെ കോച്ചും പറയും, നീ ഒന്നിനും നന്നാവില്ല. അപ്പോൾ അവൻ എന്തിട്ട് ചെയ്യാന്നറിയോ, അവൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് എഴുതിയിടും, അരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒന്നിനും നന്നാവില്ല. പിറ്റേ ദിവസം പോയി ടീച്ചർ പറയും, യു ആർ ഫിറ്റ് ഫോർ നത്തിങ്. അവൻ പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവിടെ അന്ന് രാത്രി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഐശ്വര്യ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, യു ആർ ഫിറ്റ് ഫോർ നത്തിങ്. അങ്ങനെ അവൻ്റെ റൂം മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. എന്നിട്ട് ഇവനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രവചിച്ച കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇന്നാ മന്ത്രി, അവൻ വേൾഡ് സ്റ്റാറാ, വേൾഡ് ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്ലീറ്റ് ആണ് അവൻ വേൾഡിലൊക്കെ ആയിട്ട്. യുനോ വൈ? ഹി ഹാഡ് ഗുഡ് ബിലീഫ് ഓൺ ഹിസ് യുനോ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം കഴിവിലോ സംഭവത്തിലല്ല, ഹി ഹാഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് I will achieve these things to do something in my life. So those things are called as goals. If you have goals, nobody can stop you. Nobody can stop you. ഞാൻ എന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ BCom-നൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, +2 തോറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത മാസം പരീക്ഷ വരും. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് +1 PGക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം, +1 അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് തൊട്ടെങ്കിൽ 1 കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, 7 മാസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടാ, ഒരു തുണിക്കടയിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വായിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആയിട്ട്. തുണിക്കടയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ്റെ പരീക്ഷ ആവാറായപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു, മുതലാളി ഞാൻ പോവാ. അപ്പൊ മുതലാളിക്ക് ഇവന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ പൈസ ഇല്ല. കുറച്ച് തുണി കൊടുത്തു. ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ, വീട്ടിലേക്ക് പോയി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി. പിന്നെ ഇവന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇവന്റെ കയ്യിലുള്ള 10 കള്ളിമുണ്ട് കൊടുത്തു. ഈ 10 കള്ളിമുണ്ടും വിറ്റിട്ട് ഇവൻ വിറ്റപ്പോൾ ഭയങ്കര ആവേശം. ഓ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ,
എനിക്കൊരു സാധനം മുതലാളി തന്നു, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു, അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് തരുന്നത് കേട്ടാ. മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലേ കൊടുക്കാനായിട്ട്. മുതലാളി ഈ സാധനം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവൻ മറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ ഇവന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി. അങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റൊരുത്തൻ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ആ സ്ഥാപനം ഇന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പാ. രാംരാജ് കോട്ടൺ മുണ്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? രാംരാജിൻ്റെ ഓടണാറുണ്ട്. നാഗരാജ് നട്രാജൻ, അച്ഛനും മോൻ്റെ പേര് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ, രാംരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. You know what? If you have goals, nobody can stop you. COVID cannot stop you. Lockdowns cannot stop you. Your distractions, your girlfriends and boyfriends and your family problems it can't stop you. For that, no, you have to go and ask Gandhi, Nelson Mandela, Abraham Lincoln. You go and ask anyone if they have achieved something in their lives. Let me tell you, they had superb goals in their lives, and they had strong confidence to achieve those goals. Goals can never stop you. Sorry, if you have goals, nobody can stop you. Goals bring legacy. ഇവിടെ ഇന്ന് ജോയച്ചൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ പുറത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നേക്കുന്നതായിട്ട്? ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് ആ ലെഗസി ഉണ്ട്, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് ആ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അന്നത്തെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൊന്നിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഗോൾസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ. കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഫീഫയുടെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അവാർഡ് കൊടുക്കും. കേട്ടോ നിങ്ങൾ? ഫീഫ ബാലൺ ഡിയോർ എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷിലെ ബാലൺ ഡിയോർ എന്ന് പറയും, സ്പാനിഷിലൊക്കെ ആയിട്ട്. 10 കൊല്ലം 2 പേരാണ് ആ സ്റ്റേജ് കീഴടക്കിയത്. 2 പേര് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ റെക്കോർഡിക്കലായ സാധനമാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും മെസ്സിയും 10 കൊല്ലം മാറി 5 വട്ടം വീതം അവർ ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. You know what? Legacy. They leave their footprints, they leave the fragrance, they leave their name so that if you go to Spain, if you go to Manchester, if you go to Portugal, every street, every children, every school, every organization, every academies, every coaches will tell Ronaldo. They will speak his word. That's legacy. If you have goals, let me tell you, you will create some legacy. Goals keep us from quitting. കുറെ ആൾക്കാർ അത് വിട്ടു പോകുന്നില്ല. അതും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കും, അതും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അവരെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. കാരണം എന്താ പറയുമോ, ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാം, നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രം കേട്ടോ, ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊക്കെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കുറച്ച് പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തിൽ എനിക്ക് പ്രൊഫസർ ആവണം, 8 കൊല്ലത്തിൽ പ്രൊഫസർ ആവണം, നെറ്റ് പാസ്സാവണം, PhD കഴിയണം. എത്ര പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും? Hardly few. That's why I told you, hardly few of you will be thinking like that. Hardly few of you. And I will encourage you, you have to create that type of culture. Goals shape the way we live. നിങ്ങളുടെ സംസാരവും നിങ്ങളുടെ നടത്തും. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണും നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്, അവർ ആ ഒരു ഗംഭീരത്തോടെയൊക്കെ നടക്കാം. കാരണം എന്താ അറിയോ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സോ നിങ്ങൾ ആരുടെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയത് നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്, they will walk in a way, they will have that type of brand image. I thought I will talk a lot because time is up. அடுத்த செஷன்லேயே ஒழுங்கி போனோம் போயிட்டு and I will encourage you. Okay, I don't know how many of you have really thought about something in your minds. Okay, I think today you got some idea about goals. ഇത്ര കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സാധനം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. And I thank you and I encourage you to do well in your college year. Enjoy to your maximum for the next 2 years. Have some goals. When you go back to your homes, write it out, stick it out, pray for it, pray to your God. God, these are my goals. These are the things. So what is your vision? Let me tell that thing and let me close. One professor from South Africa told me, your vision should be backed up by your goals. And listen for this statement, okay? If your vision doesn't scares you, God's not probably in it. Those are not backed up by goals. നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ആ വിഷൻ
നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷനല്ല, ദൈവയിലില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാക്ക്ഡ് അപ്പ് ബൈ ഗോൾസ്. So you are in Christ College. Let me tell you, one of the best places in Kerala to do your post graduation. You can do your research, you can study, you have a beautiful library, all those stuff. And I tell you, okay, have some goals. Thank you. Hello. Thank you, Arun sir. Arun Balakrishnan sir. Alla. Thank you. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നല്ല ഷോക്ക് അടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ട അരുൺ സാറിന്റെ വൈബ് കണ്ട, ഇതാണ് വൈബ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ താങ്ക് യു അരുൺ സർ ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ ഗോൾ തിങ് യു ഡിഡ്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സീറ്റിലിരിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈശാഖ് സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ ഹലോ സാറിന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ജിലിജിലായിട്ടിരിക്കണല്ലോ. ഇപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ട. കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് എനിക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം 3 days ആയ ആൾക്കാർ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മയിലേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് തള്ളി മറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ പുതിയ ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ. ക്രൈസ്റ്റിലും ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ട് PG ചെയ്യണ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ? ക്രൈസ്റ്റിൽ ഡിഗ്രി തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ PG. ഓക്കെ, കുറെ കണ്ട് പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ വിഷ്ണു സാറുണ്ട് കൊമേഴ്സിലെ, സാറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാറുള്ള സെഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണേ. യുജിക്കാർക്ക് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, മറ്റുള്ള കോളേജിനായാലും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ആയാലും. പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അറിയാനായിട്ടും കൊമേഴ്സിലെ വിഷ്ണു സാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിഷ്ണു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വിഷ്ണു സാറ് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം, ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കൃത്യമായിട്ട് വിഷ്ണു സാറ് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ വിഷ്ണു സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. So, hello ladies and gentlemen. Yeah. So now you are into that stage right after BCom. I'm sorry, after graduation you are into PG, so I cannot treat you like the small kids who come over here. So you are in a much matured stage. So that's why I address you with the ladies and gentlemen. So I hope that we'll kick off start. So yeah, so as he said, this session usually ഒരു 1 hour, 1 hour 15 minutes long duration session ആണ്. Normally we have split presentation. We have two other faculty come over here. പക്ഷേ time constraint കാരണം നമ്മൾ half an hour ചുരുക്കാണ്. So I'll just rush it up. So introducing myself, my name is Vishnu. I'm faculty of Department of Commerce, and we have around 4 members among the placement cell. And it is headed by Arun Balakrishnan sir, who is the officer of placement cell, that's just left now. And we have another faculty known as Francis Bassin sir from the Department of Management Studies, myself and Lindo sir from Computer Science, and we have Vaisha, who is the placement secretary. Okay, so my job is to just give you a rush idea regarding how placement cell has been working for the past 1 year for the Christ College. Now,
the things have been that easy for us. You know, we were at the beginning stage, and this year, for the past 1 year, we have been able to achieve a placement remarkably almost 5 to 6 times compared to the previous year. And with respect to the PG, I will start off with respect to PG. We weren't that much successful, to be honest, because there weren't much opportunities, or I would say we haven't got much reception from the PG students with respect to placements. So ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ വേക്കൻസീസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ they were not ready to accept few of them. So the placements that have gone to them were comparatively lower. So this year we have made sure that we do want them to, you know, they get the placement. So we have started off with a company known as Zifo, and 6 from the PG students with the MSc students have reached the final stage. All right. So I'll just that's a brief. I'll just start off with that. So our vision of placement cell to ensure that all the students who are stepping out of the Christ College has the opportunity to be gainfully employed. All right. Now the key word is here is gainfully employed. Now, you know what an employment is, right? Getting a job. Now, when I say a job, all job has equal dignity, I would say, irrespective of whatever the pay scale, what kind of work you do, everything is equal. Now, gainfully employed or getting gainfully employed is a different thing. See, you might have a background of, say for example, a computer science or a post. Say for example, you are doing a PG, and after completing a PG, just assume you are getting a salary or you are getting a job where your minimum salary is around 15,000 or 10,000. Can I say that you are gainfully employed? Because even a graduate can get a salary of 10,000. So just that's a variance, right? Even a graduate can get a 10,000, and you, after completing 5 years of a formal education, you're getting a salary of 10,000 means, then there is no much difference. So it basically means that you are not gainfully employed. So our main aim is to make sure that you people are gainfully employed once you move out of this institution. Okay. So with respect to PG, you need to get a much higher scale, and thereby contributing to the fulfillment of your individual aspirations. Now, we all come here with some kind of dream, as Sir said. Arun sir പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്രീമും ഗോളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. At some point in time, or at some wildest of the wildest dream, you would have thought to become something, right? So ആ ഒരു കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഡു ഇറ്റ് ബൈ വിത്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളത് വിൽ ടെൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നെ BSc മാത്സിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി, ഷീ ഗോട്ട് ഇൻ ടു എ മീഡിയ ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. So her passion was photography. So we made an interaction and she came to through, she got an opportunity and she made it over there. So ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. Thereby enabling your families and transforming the society, right? നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സോക്കോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കുന്ന കുടുംബം കൂടിയാണ്, right? If one person gets a job, your entire family changes, and thereby the society changes. And what is our mission? How are we going to plan, or how our placements works is, first is to identify and understand the aptitude of students through continuous and meaningful engagements. As I said in the beginning, we would like to know what your aspirations are, or what you really dream to become. All right? ആ ഒരു ഡ്രീം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടു സെർച്ച് പോസിബിൾ അവന്യൂസ്. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് എങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയുണ്ടെന്നത് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ലുക്ക് ഫോർ ടു മാച്ച് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദി ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി assessment procedures. Now, every recruitment is having a certain kind of procedures, all right? ഒരു recruitment, almost 99.9% recruitment എന്ന് പറയുന്നത്, it will take to around 2 months. ഒരു 1.5 മാസം മിനിമം ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അറൌണ്ട് 2 months. അപ്പോൾ ഈ 2 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ടീഡിയസ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മെയിൽസ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റൗണ്ട് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 3 റൗണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ആദ്യം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു വോയിസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും, ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്യുപ്പൻസി അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ,
ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മോർ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് യുവർ ജനറൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ചേഞ്ചസ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടി വി ഫോക്കസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് to inculcate in each student a fundamental value system to successfully navigate. So as I said, we try to implement, or we try to put forward a kind of ethics among the students. ഞങ്ങളൊരു വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ല, ബട്ട് ത്രൂ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒരു certain set of values എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ഒരു കരിയറിലോട്ട് ഫോക്കസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് യു റിക്വയർ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവരുത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിൽ 2-3 നേരം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും, ഉറക്കം തൂങ്ങും, അങ്ങോട്ട് ചായും ഇങ്ങോട്ട് ചായും, മൊബൈൽ നോക്കും. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്ക് സ്പേസിൽ പോസിബിൾ അല്ല. സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ, റൈറ്റ്, ഓരോ സ്റ്റേജിലും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ എത്തിക്സ്, ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് പീപ്പിൾ, ഹൗ ടു ടോക്ക്, ഹൗ ടു വാക്ക്, ഹൗ ടു സ്പീക്ക്, ഹൗ ടു ടെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്. നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചറും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മെസ്സേജ് അയക്കണം AHHH KKKK ഓക്കെ, ബിക്കോസ് BEZOZ, സോറി SRY, ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. യു കാൺ ബ്ലെയിം ഇറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ ഹൗ എ PG സ്റ്റുഡൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു PG ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ തിങ്സ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. All right, you need to make a sudden transition to it. So we focus on that, how to transition or how to transit from being just a student to a professional, or when you start a career, how should the change should be. Next, what are the values we focus on? First one is the tenacity for the results. That means we are very, very particular about getting the results. Okay, whenever we focus or whenever we plan to do a training, we really want things to happen, or we say that you should be there, you should be there. That's it. Sometimes we might sound a bit professional, or we mostly work in a corporate style. Communications കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സീരിയസ് ടച്ചോട് കൂടി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫോർ യുവർ ബെനിഫിറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തൊക്കെ അറിയാം, വി ഡോണ്ട് ഡീൽ ലൈക്ക് ഹൗ എ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീൽ ഇൻ എ ക്ലാസ്. ഞങ്ങൾ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ത്രൂ വാട്സ്ആപ്പ് ഓർ മെയിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യു അറ്റ് ടൈംസ് ക്യാൻ ഫീൽ we are too much demanding or pushing, but that's not the case, but it's ultimately for your benefit. All right, so we look for results and excellence in execution. As I said, whenever you start off a training program, whenever we plan to do something, we expect or we demand that you people are there. All right, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും വി കീപ്പ് എ പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് ഓഫ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് വി ഫോളോ അപ്പ്. ഒരു ഡെയിലി ഡേറ്റാബേസ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അവസാനം ഒന്ന് പറയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയില്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയരുത്. സോ വി കീപ്പ് എ ഡെയിലി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഓർ എ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഈവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി അറ്റൻഡൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ദെയർ. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ, സ്റ്റുഡൻറ് സെൻട്രിസിറ്റി ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലേണിംഗ്, ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ you came to PG, right? You started doing a post graduation with an intention to study more, right? നിങ്ങൾ എടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് ഇത്തിരി കൂടി ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളത്. Now, can we say that you are 100% or you have studied everything with respect to that particular subject after 5 years of education? No, right? You need to still study. So this is a continuous process and we focus on that. You need to, or we need to learn continuously. അതായത് ഓരോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ we tend to learn new things, or we make the students to learn new things. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി വരികയാണെങ്കിൽ sometimes the companies ask for certain set of qualifications. So we make sure that the students learn those things if they have sufficient time for that. And student centricity, as I said, placement cell, the customers is the students. Okay, we work for the students. So our main focus is for helping the students. All right. So you are most welcome to approach the placement cell. But we always say that our placement cell door, like till 5 or 6, it will be always open. All right, because class we might not be there. So it is throughout, it will be open. So if you can come over there, you can discuss. If you are not there, you can just leave a note. Okay, your name, your class, and you just say, I have reached over here. I was waiting, or please contact us. Number, we'll contact you people. So we are very much open in that way. And next one is safeguard and enhance institutional reputation. So we, whatever things we do, we make sure that the institution's value system is not being hurt or is not being compromised. Whatever work we are doing,
or whatever help we provide you, we do it only in such a way that the institution's values are being placed, or institution values are being placed above everything. So we don't engage in those things which are against those. So whenever the line crosses, we will push back. Now this is the last 1 year's placement drive and the overall view with respect to data. We had around 182 students placed with around 269 placement offers received. Alright. So ഈ number variation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ placements കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, like 2 to 3 they have received. And we had around 22 recruiters across all domains. Normal ഒരു consultancy, ഒരു BPO service മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻസി ആയ ഡെലോയിറ്റ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് കമ്പനി സോഹോ വരെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കോളേജിനകത്ത് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. These are the companies that have reached last year for the campus recruitment. Starting from Accenture, Capgemini, Carpenter, Cognizant, it goes on till Zoho, and we have Vistara, that is the airline company. Vistara Airlines, our cabin crew ആയിട്ട് BCom like from the UG student has been placed. And ഇതിനകത്ത് ചില കമ്പനീസ് ഒക്കെ they have asked for both graduate and PG. ചില കമ്പനീസ് രണ്ടുപേർക്കും ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So you can apply for those. Bank under like the very familiar one like South Indian Bank, and you have Federal Bank. They have asked for PG also sometimes. So it is up to you people to grab these opportunities. Now these are the places like after they have been placed. Placement കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ പോയിരുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ്. Like so you just see like ഈ ഒരു കൊച്ചു മങ്ങാടിക്കുന്നിൽ നിന്ന് they have gone to all these places. All right, starting from Ernakulam to Trivandrum to up to Kolkata, they have been there. All right. Now these are some of the pics at their workplaces. Now this is the photo of Akshay Sunil, who has been placed as cabin crew last year in Vistara Airlines. Okay, sorry for that delay. Now, now I'll just move on to the next session that is based on the trainings, what all we provide from the placement cell. So the first one is the Camp Alpha. That has been a 3-day exclusive camp that has been started this year for the final year graduates. ഈ വർഷം നടത്തിയത് UG, final year UG ക്ക് ആയിരുന്നു. PG, there were few, overall there were around 20 to 25 PG students who have attended those. So 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഫോക്കസ് എന്താവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദോസ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് തിങ്സ്. And next one is aptitude training. Now coming to this is something which you cannot remove from your placement process. If you are very very sure about your placements, you need to attend these aptitude training. അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് എക്സാം, നിങ്ങൾ ബാങ്ക് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്വാൺസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ LCM, HCF, നമ്മുടെ സെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സും ന്യൂമറിക്കൽസും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ റിക്രൂട്ടേഴ്സും ലൈക്ക് ഓൾ ദി MNCs, ഓൾ ദി ബിഗ് കമ്പനീസ് ദേ ആസ്ക് ഫോർ ദിസ്. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Like the majority of the people will fail in this, irrespective of whether they are from the science stream or not. Science stream, BSc Maths എടുത്ത കുട്ടികൾ പോലും ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയ ആണത്. There is no guarantee that you are from Maths or you have from the science stream, you can clear it. Okay, you need to have a special kind of dedication, effort from your end in order to clear it. So this is one area we need to clear. So ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ 50 hours hybrid session we providing, that is both online and offline. And that is carried forward by one Mr. Anu, who is based in Ernakulam. So, a eminent title personality. He is taking classes in here, Saharde, and many big colleges. So, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക ഒരു 50 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു 50 to 60
ഒരു ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇസ് കമ്മിങ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് അതിനോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു റീക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ. നൗ വാട്ട് വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഹിയർ ഇസ് ബേസിക് ക്ലാസ്സസ്, അതായത് ആ ആദ്യത്തെ 50 to 60 hours ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലേ, വി ആർ നോട്ട് എൻ്റർടൈനിങ് യു പീപ്പിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദി ക്രാഷ് കോഴ്സ്. ഓക്കെ, വി വോണ്ട് പെർമിറ്റ്. ദ റീസൺ ഇസ് ആ 50 hours ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ബേസിക്സ്. From the end or from the below level, we bring it towards the top. So you are clear with all the aspects. ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് the faculty will take in such a manner that you know something about that. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൽറ്റിയെ ക്ലാസ് എടുക്കുക. സോ ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് അറ്റൻഡിങ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം, then I'm very sorry, it will be a very very difficult situation for you. 2-3 ദിവസം ക്രാഷ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് പോലും മറന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും. കാരണം കൂടുതലും ഷോർട്ട് കീസും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. So we need to, or you guys need to ensure that you attend those basic 50 hours class. And അത് വളരെ ടഫാണ്. കാരണം ഇവിടെ ചെന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു 6 to 7 മണി അല്ലെങ്കിൽ 8 മണി വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. സാറ്റ്സ് ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ വെക്കും ഫോർ എ റിവിഷൻ. സോ യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് സം ടൈം, or you need to sacrifice some amount of time to get it. And next one is communication and soft skills training. Now ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, you know what communication is, that is exchanging of your ideas, right, through some kind of medium. It can be sign language, your body language, whatever it is. Now here when I say it focuses on a language, and that language what we prefer over here is English. And when I say English, it doesn't mean that you need to speak like an English teacher, or you need to speak like some kind of American accent അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് പോലെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You need to communicate in such a way that the person who is sitting opposite to you understands something about it. Alright? ആ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം അത്യാവശ്യം തട്ടുമുട്ടില്ലാണ്ട് പറഞ്ഞ് അവരെ കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ കമ്പനി ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഓൾറൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ദ കേസ്, ദേ വോണ്ട് പെർമിറ്റ്. കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ലെവലിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ടൈമൊന്നും അവർക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി വിത്തിൻ അനദർ 2 or 3 months യു ആർ ജോയിനിങ് ദ കമ്പനി, ഓർ മേ ബി ദേ വിൽ വെയിറ്റ് യു ടിൽ യു ടു ഫിനിഷ് യുവർ കോഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് യു ആർ അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ബൈ ഡിഫോൾട്ട് PG എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ ഓൾവേസ് സേ UG ഈസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. PG ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്ഷണൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ യു ഹാവ് അനദർ 2 years, റൈറ്റ്? സോ ആ 2 years എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ആ 2 വർഷം യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് അറ്റ് ഈസ്. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ ചാൻസസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദോസ് തിങ്സ്. സീ, നമ്മളൊരു ഫോർമൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്കൊരിക്കലും അതിനുശേഷം കിട്ടത്തില്ല. You have a lot of friends, a lot of activities where you can engage yourself and improve it. Alright? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ആൻഡ് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദേ വിൽ ഓൾവേസ് കമന്റ് ടെൽ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു അറിയാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ദേ ഗോയിങ് ടു സേ ഇസ് നിങ്ങൾ സായിപ്പാണെന്നാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതെല്ലാം you need to overcome it. You need to speak over that. Alright? So make sure that your communication is improved to some extent. Alright? ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ try to use it frequently. അതല്ലേ you will forget the language. Alright? So ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ don't keep it in a mind that, again I'm saying don't keep it in mind that it should be perfect. But to some extent you need to able to communicate. അതല്ലേ ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസിലെല്ലാം കയറി പറ്റും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തൊട്ട് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഡെലോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കകത്ത് വോയിസ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന റൗണ്ട് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് വോയിസ് റോബോട്ടിക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് യു നീഡ് ടു ലോഗിൻ, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം തിരിച്ച്. സോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ അബ്സോർബ് ഇറ്റ്, ക്യാപ്ചർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലിസൺ ആൻഡ് ടോക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം, ദെൻ യുവർ മാർക്സ് ആർ ഗോൺ ഡൗൺ. അതെല്ലാം വരുന്നത് വളരെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. സോ യു വിൽ ജസ്റ്റ് ലൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടങ് ഓർ സംതിങ് വിത്ത് ലിപ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്? സോ അത്രയും സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു നോ യുവർ കോൺഫിഡൻസ്, യുവർ വേ യു ടോക്ക്, ദ വേ യു ബിഹേവ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അല്ലേ? ആ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി
ചേഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ. There is no second chance for you. This is your last and final chance. And the last two is domain and interview trading. Now, when I speak of domain, it is basically, say for example, you are going for bank. Federal bank last stage ആണെങ്കിൽ there is something known as technical round. നിങ്ങളുടെ ജോബ് പ്രൊഫൈലിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൗണ്ട്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം സയൻസ് ഓർ കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് ഫൈനലി ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് ബാങ്കിങ്. സോ യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ബാങ്കിങ്. യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. സോ ആ ഒരു ടൈം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് വി ഗിവ് എ ഫോക്കസ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദീസ് സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട് ഏരിയാസ്. ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളും, ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻസിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വി ഗിവ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫ്രം വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. And then we have GD, group discussion. That is one such thing that has been there throughout again. There majorly, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവാം, ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ചില അറിയുന്നുണ്ടാവാം, like 6 to 7 people will be called. You will be given a topic randomly. You will be given maybe 1 minute 30 seconds to prepare on it. You will not be permitted to use the mobile phones, and then you need to speak on that particular topic. So ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം യു റിക്വയർ സം amount ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആണ്. എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ അവയർനെസ്, ജനറൽ റീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ്റർവ്യൂ. വി ഡു ഗീവ് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻസ് ബിഫോർ യുവർ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ. അതായത് സെലക്ടഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രം. സെലക്ടഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു നീഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ബിഫോർ ദി ഇൻ്റർവ്യൂ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂ. അതിന് ശേഷം ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. Alright? Now, these are the things with respect to the training and what the overall placement is all about. Now, as I said earlier, placement cell is yours. So, if you are ready to cooperate with us, we make sure that you people reach where you really want to. We try to make sure that we guys will make you reach where you really want to be. Alright? So, thank you for listening to me. Now, I hand over the session to Vasha. Hello. 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 മാസ്ക് ഉണ്ടായ കാരണം ഉപകാരമുണ്ടല്ലേ? കോട്ടായിടുമ്പോൾ കാണില്ല. പലരും തണുക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും വിഷ്കണ്ട. വേഗം നിർത്താട്ടാ. സമയം പറഞ്ഞു, മിസ് പറഞ്ഞ വിഷയം പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല, അവരെ 1:30 തിരിച്ച് വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് തീർക്കും. പോരാ, ഇതൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടണ്ട തിരിച്ച്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ പറയുള്ളൂ. എങ്ങനെ പറയണ്ടെന്നറിയോ? അതെ, നിങ്ങൾ പതുക്കെ പോയാൽ മതി, അതുപോലെ പറയണോ അതോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം അല്ലേ? അപ്പം തിരിച്ച് ഇതുപോലെ റെസ്പോൺസ് വരില്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നിങ്ങളുടെ പോലത്തെ കുട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു. അവർക്ക് അവസാന നിമിഷമായപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായി പോയിട്ട് കുറേ ഡ്രൈവ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പോയി. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് അറിയിക്കാനാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ 10+2 പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ PG-കാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ UG മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇത് നിങ്ങളോട് വെരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ. അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മിസ്സാവും. അത് മിസ്സാവാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എടുത്തു വയ്ക്കണം. വേണ്ടേ? പിന്നെ മെയിൽ ID, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? നല്ല കാര്യം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ID ഉണ്ടോ? അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അറിയോ? ഉറപ്പല്ലേ? കാരണം എന്താ അറിയോ? ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാലോ മെയിൽ ID പാസ്വേഡും വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പാസ്വേഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോൾ ആ കുട്ടി കുറച്ച് ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ചാലക്കുട്ടിലുള്ള അക്ഷയയിലെ ചേച്ചിക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയണേ. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആ ചേച്ചിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ID പാസ്വേഡും എപ്പോഴും വേണം. കാരണം എന്ത് കമ്പനിയുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കണം, നിങ്ങളത് ഇത് ചെയ്യ് 2 നേരം നോക്ക്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡേ ടു ഡേ
എപ്പോഴും രാവിലെ ആയാലും വൈകിട്ടായാലും കൂടെ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ട് ക്യാബ് ജമിനിയുടെ ഒരു പയ്യൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എത്തി, അവൻ പാസ്സായി, അവന് കിട്ടി ജോലി. പക്ഷെ അവൻ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം മെയിൽ ചെയ്തില്ല. ഇവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഓഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്, എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി, പാസ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ടോ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണെന്നല്ലേ? വേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മുടെ പല കമ്പനികളും വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പി ജിക്കാരൊരു ഞാൻ കണ്ടത് പല കമ്പനി വരുമ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വരുമ്പോഴായാലും ഞങ്ങൾ പറയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് അവർ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവർ ട്രെയിനിങ് വേണം. ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. ട്രെയിനിങ്ങിന് പക്ഷേ ഓൺലൈനായിരുന്നു, കൊറോണ കാരണം ഒരു 18 പേര് മറ്റാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സങ്കടം തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തുനിന്നൊരു സാറിനെ വിളിച്ച് അതും ആള് സമയം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആളെ സമയം കണ്ടെത്തി ആൾക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പി ജിക്കാരും അതിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ പി ജിയിൽ. കാരണം പി ജിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഷിഫോൺ എന്ന കമ്പനി, അതിൽ 7 പേർക്ക് ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഈ ശനിയാഴ്ച. നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്, ഇപ്പോഴത്തെ സീനിയേഴ്സിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ വരും. കാരണം പുറത്തുനിന്നൊരു കമ്പനി വരുന്ന സമയത്ത് പല കമ്പനി ആയാൽ പോലും ചില കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ കയറാൻ കൂടി നമുക്ക് പറ്റില്ല, ഗേറ്റ് അടക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആയാലും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആയാലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു സമയത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ നടത്തും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ. അവർ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റിനെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴായാലും ഏത് കമ്പനി ആയാലും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. റെസ്യൂമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? ക്രൈസ്റ്റിലെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ഇല്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടാ. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു 60% മാർക്ക്. കാരണം കമ്പനിക്കാർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം. കാരണം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ 59.75% അപ്പോൾ ഇവൻ 60% എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പേർക്ക് കുട്ടികളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവൻ കൊടുത്തു, 60% കൊടുത്തു. അവൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി. GD വിഷ്ണു സാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പാസ്സായി. അവൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയ സമയത്ത് അവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ മാർക്ക് 59.75 അവനത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിസ്ക്വാളിഫൈ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് കാരണം. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്. കോളേജാണ്, മാക്സിമം നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ്, നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഇഷ്യൂസിൽ പെടുന്ന ആർക്കും കോളേജിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് 2 ഓഫീസുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസും ഉണ്ട്, ബാക്ക് ഓഫീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സെക്രട്ടറി ഞാൻ ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ സമയങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുറത്ത് വെച്ചും കാണും. അപ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫീസിൽ സാറുമാരായിരിക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾ ടീമാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അരുൺ സാർ സംസാരിച്ചില്ലേ, അരുൺ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസറാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ. ഞങ്ങൾ ടീമാണ്, ഞങ്ങൾ കട്ടയ്ക്ക് ഓടുന്ന ടീമാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര ചരിത്രം കുറിച്ച ടീമാണ് ഞങ്ങളുടെ. കാരണം അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം 269 പ്ലസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അത്ര എത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം അതിന് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായി സപ്പോർട്ട് വേണം. കാരണം നിങ്ങളും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി വരണ കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി ആയാലും ഒരു PSC എക്സാമിന് പോയാലും ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എനിക്ക് ജോലി വേണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? നിങ്ങൾ PG കണ്ടു പറയാം എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട അങ്ങനെ പറയുമോ? കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോവില്ലേ? നല്ല നല്ല കമ്പനി ഒന്നും പോവില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫീസ്. സെൻറ്റ് ജോസഫ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ബ്ലോക്കിൽ റൂം നമ്പർ 70 നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫീസ്. അവിടെ ഫ്രാൻസ് സാർ വിഷ്ണു സാറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു 6 മാസം മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 5-6 അല്ലേ? കാരണം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടെടുത്ത് ഓടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ വന്നപ്പോഴേ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഒരു 6 മാസം ഇപ്പുറം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് 40 ലാപ്ടോപ്പ് ലാബ് നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ ഉണ്ട്, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പാനലും ഡിസ്മാസ് ഹാളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണ്ട പോയിട്ട്. ക്യാൻറ്റീൻ കണ്ട എല്ലാവരും? ലൈബ്രറിയോ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം കാണണം.
നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാബുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലാബൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ അറിയും? അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേൾക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ലിങ്ക് വരും. ആ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടാണ്. കാരണം അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും പി ജിക്കാരായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, പേരിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ പലതും അടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണില്ല, പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് പോകണല്ലോ. കാരണം 5 മണിക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ക്ലോസ് ആവും. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് ലിങ്കിൽ കയറിയാലാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാം. എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളേരെന്നെ എനിക്കറിയാം, പലരും മെസ്സേജ് അയക്കും, കാര്യം പറയും, എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പേര് നോക്കുമ്പോൾ ചിന്നൂസ്, ദേവുട്ടി, അപ്പു ആപ്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്സപ്പിൽ പേരുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതറിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിളിക്കുമ്പോഴായാലും മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ പേരും ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താം. കാരണം ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കുറവാണ്, കാര്യം പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പറയണം, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും വച്ചു. ഇത് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞാൽ പേരും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വെച്ചിട്ട് പോയി. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതൊരാൾക്കല്ല, ഒരുപാട് പേർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. കാരണം പേര് നോക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോഴായാലും പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വരുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ ആപ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഫ്രാൻസാറോട് ചോദിച്ചു, സാറേ ഇതത് കുട്ടി അപ്പ് ആപ്സ് ഏത ക്ലാസ് എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് നേരിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല, ഒരു ഡ്രൈവ് വരുന്നു, ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ചില ടെസ്റ്റിനൊക്കെ സമയത്ത് പുറത്തുനിന്ന് സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല, അറിയാലോ. പല കമ്പനികളങ്ങനെ നോക്കും. ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ ആയാലും ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വരുന്നാൽ പോലും പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടീനായിരുന്നു BBAയിൽ, ആ ഗായത്രി എന്ന കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ പട്ടി കുറച്ചപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു, അത് പിടിച്ചു, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത് വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ലാബുണ്ട്, വെബിനാർ ഹാളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പറിനായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ അറിയിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എത്തും? ഇപ്പോൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ എത്താം? 9:45, 9:30, 9 മണി. ഭാഗ്യം. UG-കാരുടെ ചോദിച്ചാൽ 10 മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 10 മണിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു 11 മണിക്ക് എത്തുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം, ഞാൻ ഈ സെയിം കഥയായിട്ട് എല്ലായിടത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ, എല്ലാ ദിവസവും UG-കാരുടെ തന്നെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറയാം 11 മണി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം, എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനത്തെ ടീമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മളൊരു 10 മണിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പേ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. പലതും ഉണ്ടാവും, ക്യാമറ വർക്കാവില്ല, സൗണ്ട് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാധനം എന്നൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ ഈ ഒരു സ്കീമിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും പലരും പല രീതിയിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. അവർ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരും, അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അയച്ചു തരും. അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഗംഭീര സാധനങ്ങളായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഹാപ്പിയാണ്. അവർ വിളിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോഴും വരും കാണുമ്പോൾ. അപ്പം അതൊരു ഇതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ അതിലൊരാളുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, BBL സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ എൻ്റെ കഥകൾ എല്ലായിടത്തെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു കേട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം അവൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നത് നല്ല രസമായിരുന്നു. നെതർലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവൻ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി, റിബണൊക്കെ ഇട്ട്, ജീൻസൊക്കെ കീറി ഇങ്ങനെ കയറി. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് സാർ അവനോട് പുറത്താക്കി. ഫ്രാൻസ് സാറോട് ഇല്ല, നോക്കണ്ട, അത് വിഷ്ണു സാറാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് സാറ് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ഈ പയ്യനെ. അപ്പോൾ അവനൊരു വിഷമമായി. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് അവന് ഇഷ്ടമാണ്, അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പല കമ്പനി പല രീതിയിൽ. പക്ഷെ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെല്ല്,
അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സാർ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിട്ടു. ഹോസ്റ്റലിലെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവൻ ഷർട്ട് മാറി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് മുട്ടൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് ഉഷാറായിട്ട് വന്നു. അവന് ആ ജോലി കിട്ടി, അവനിപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ്. അവൻ എറണാകുളത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 ദിവസം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പല കമ്പനിയും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചില കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് അത്ര ഫ്രീഡ് ആയിരിക്കും, ചില കമ്പനിയിൽ സാറെന്ന് വിളിക്കേണ്ട, പേര് വിളിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനായ പോലും വിശ്വനാഥൻ അതുപോലെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അവൻ അതുപോലെ വന്ന് കിട്ടും. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അവർ വന്നാൽ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല 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 അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ, ഇതിപ്പോൾ തീർക്കും. കുറെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്, അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള പേജാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നടക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, അതുപോലെ ഏതൊക്കെ കമ്പനികൾ വരുന്നുണ്ട്, പിള്ളേർ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേ, ഇത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ടീമുണ്ട്, SPG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലുള്ള 2 പേര്, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 2 പേര് UG-ക്കാർ, SPG 23, 24 ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 25 ആണ്. അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ക്ലാസ് 90+ ഒരു ടീച്ചറെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ അവിടെ പിള്ളേരില്ല. PG-ക്കാരെ വേണം, അവർക്ക് പിള്ളേരില്ല കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഹിസ്റ്ററിൽ മിസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. മിസ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മിസ്സേ എത്ര പിള്ളേരെ ഹിസ്റ്ററി തരാൻ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മിസ്സേ, കമ്പനികൾ വന്നിട്ട് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടാന്ന്, PG-ക്കാരാണ് അവർക്ക്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 35,000 രൂപയാണ് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു സാലറി പറഞ്ഞത്, +10 പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പിള്ളേർക്ക് ജോലി വേണ്ട. PG-ക്കാർ വളരെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ. 17-18 പേര് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അത് 2 പേർക്ക് കിട്ടാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന അവസരങ്ങൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പേജിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മീഡിയ എന്നാണ് പേജിൻ്റെ പേര്, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മീഡിയ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഞാൻ ബാഗ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഭക്ഷണം വിശക്കുണ്ട് പൊക്കണമെന്നല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ട? അതെ, ചിലത് നമുക്ക് ഇനി ഡിഗ്രി മതി ചില സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ 90+നൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചു, പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു, BA ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചു, MA ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചു, കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ, ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. BA-യിലും MSW-യിലും. ഇപ്പോൾ MSW-കാരോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ MSW-കാർക്ക് 2 പേര് ഒരു NGO-യിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്താണ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? 20-22 പേരുള്ളൂ. അതിൽ 2 പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി, ബാക്കിയുള്ള ട്രിപ്പ് കിട്ടും. കാരണം അടുത്ത പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടക്കും. ഞങ്ങൾ നിൽക്കില്ല, ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഓടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചോടാം. ഓക്കെ അല്ലേ? വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാണ്ടോ? തണുക്കുണ്ട്, വിശക്കുണ്ട്, മദ്യാക്ക് എന്നൊക്കെ മുഖം കണ്ടറിയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. കാരണം ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ട്. ലിൻഡോ സാറുണ്ട്, CS-ലെ ഫ്രാൻസിസ് സാറുണ്ട്, അരുൺ സാറുണ്ട്, വിഷ്ണു സാറുണ്ട്. ഒരു ടീമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യത്തിനും പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായാലും ഡൗട്ടായാലും എന്തായാലും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫുൾ ടൈം. അല്ലേ? പിന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ റൂം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ? എവിടെയാ? കോണിയുടെ അടിയില്ല, കൂടില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം അവിടെ നിന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന വൈശാഖ് സാറിനും വിഷ്ണു സാറിനും നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് MA ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ആൻ തെരേസ ജൂലിയറ്റിനെ വിളിക്കുന്നു. ഹായ് ഓൾ. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികൾ. കാരണം PG കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബ് വേണം, സെറ്റിലാവണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ജോബ് വേണം, സെറ്റിലാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലിൽ വന്ന് വിഷ്ണു സാറിനും വൈശാഖ് സാറും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എന്നാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് PG സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരിൽ വിഷ്ണു സാറിനെയും വൈശാഖ് സാറിനെയും നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ കഴിയാണ്. ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് 3 സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 12:45 ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആയോ? ശരി. ഊണ് കഴിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം? അത് ഇവിടുത്തെ ഊണ് കഴിക്കാൻ 1 hour ഒക്കെ. ഓക്കെ, അത് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ 1 hour. ഇന്ന് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറാണ് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം. നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഊണ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് 1:15 ഇവിടെ ഹാളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെഷൻ പറ്റിയില്ല. ഇനോഗ്രൽ സെഷൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്ന കാരണം. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് 3 സെഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 3 മണിക്ക് പോകണ്ടേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നാൽ നേരത്തെ പോവാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 1:15 തിരിച്ച് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.